So dear students, here we were that કે ભાઈ transitions of the sun in English transition of suns is occur from Capricorn to Cancer and Cancer to Capricorn, vice versa it is going on due to the slight tintiness of the earth, and that's why here it is interesting. Okay, what do you mean by transition? So when any moving one thing to another thing, then it is known as transitions. Simple thing. So here properties of D block elements are S block to P block elements, and that's why it is known as transitions element, because its properties is moving from P block to. So you can read out this. Originally the name transitions metal was due to the fact that their chemical properties were transitions between those of S and P block. This is the interesting talk about the transitions metals. Now, according to the IUPAC, transitions metals are defined as metals which are in incomplete D subcell. Now, it is according to the word. Why the word transitions element given? But which elements are known as transitions element? Then the defined by IUPAC is very simple. Which are having D orbital incomplete. Empty means incomplete. D orbital માં આપણે હમણાં જ જોયું છે કેટલા હોય છે 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, બટ આની અંદર 10 ઇલેક્ટ્રોન નહીં જશે. It consists of only 10 electrons જે છે ને એ 10 electrons ના બદલે 9 electrons પણ હોય. Okay, so this is known as incomplete. Yes, but એક વસ્તુ અહીંયા એડ કરવાનું રહેશે. Which have incomplete D subcell either in neutral atoms or in their ions form. Now ions form is important because ions form ની અંદર કે અગર એ લોકો Cu પ્લસ થાય એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢી નાખે એટલે એમ્પ્ટી થઈ ગયું. Zn પ્લસ 2 થયું તો બે ઇલેક્ટ્રોન નાખશે એટલે એમ્પ્ટી થઈ ગયું. શું એવું થઈ શકશે? That's why. So the elements which are having incomplete D subcell either in neutral atom or in their ions, then it has the transitions element. Zinc, cadmium and mercury of group 12 have full D10 configuration in their ground state as well as their one oxidation states, and hence are not states as transitions metal. Which group number 12? કોણ તો બધાથી પહેલું આવશે ઝિંક ના નીચે કેડમિયમ અને કેડમિયમ ના નીચે મર્ક્યુરી are not considered to have transitions metals because they do not have any D or complete, because zinc માં 3D, cadmium 4D અને mercury માં 5D transition series છે, but these series not incomplete. So let's check out. હું ખાલી zinc નું example લઈશ અને zinc ના example થી I will teach you, બધા સમજી જશો. So this is the zinc. હવે zinc ની અંદર roll number છે એનો 30. So as roll number 30, so its electronic configuration should be like this. કે એની electronic configuration અગર મારે લખવી હોય તો અહીંયા 4s પહેલું અને પછી બીજી આવશે D, 4s અને D. આની અંદર મારે 30 કરવાનું છે. ઓકે, so I am putting those electron. તે પહેલા ઇલેક્ટ્રોન મૂકતા પહેલામાં આપણે B ના બનાવી દઈએ. આ ફર્સ્ટ D નો, બીજો 4 લાઈન ડ્રો કરીએ એટલે 5 બ્લોક થઈ જાય. So that's why these are the 5 blocks. Now I am putting electrons inside. So first electron in here, up direction, pardon me. Okay, up direction માટે નીચેથી ઉપર જવાનું. electron, આ બીજો electron. That's all. So 4s is completed. Now આની અંદર 1 2 3 4 and 5, then 6 7 8 9 and 10. So this is the electronic configuration of zinc in its ground state. zinc નો oxidation number તમને બધાને ખબર છે.
અગર ના ખબર હોય તો જાણી લો, છતાં બધાને ખબર જ છે કે તમને આવડે છે. The zinc has +2 oxidation state, and due to this +2 oxidation state we have to remove the 2 electrons, and according to Hund rule the first 2 electrons will not come out from which it will come out from the which orbital? S orbital. S orbital ના બે નીકળી જશે, Zn+2 થઈ ગયું. Then all electrons in d orbitals are remaining, do not become incomplete, and that's why zinc cannot be included in transition metals. So zinc છે, cadmium છે, and mercury cannot be included into the transitions metal. So this is our transitions metal. I hope that you understand this very nicely, because that we have studied previously also, and here also we are studying this. Hope that you understand. Now next point. The presence of partly filled d or f orbital in their atoms makes transitions element different from that of the non-transition. Hence transitions elements and the compounds are studied separately. Dear students, it is very interesting talk. Why it is interesting talk? તે આ d orbital છે incomplete છે ને, એ d orbital incomplete બહુ બધા કાંડ કરશે. હું તમને ખાલી આટલી વસ્તુ આપું છું, વાત કરું છું કે સમજો કે તમારા ઓકે એક તમારા પૈસા છે અને બીજા ખાતાની અંદર કોઓપરેટિવ પૈસા છે, બધાએ ભેગા કરેલા. હવે એમાં નોર્મ્સ એવું કંઈ નથી કે પેલા જે કોઓપરેટિવ ખાતાના છે પર્ટિક્યુલર કોઈ કામ માટે જ યુઝ કરવાના, જેને જ્યારે ગમે ત્યારે યુઝ કરવાના. બોલો શું તમારા ખાતાના પૈસા કેવા રહેશે અને પેલા બીજા એના ખાતા પૈસા જાના, બીજો એક વાપરે ખોટા, તમે શું કરશો? તેનાથી ડબલ વાપરશો. મતલબ પોતાના ખાતા માટે એરિયા અલગ હશે અને આ કોઓપરેટિવ ખાતું માટે બધાના વર્કિંગ એરિયા અલગ હશે. હિયર રિમેમ્બર d orbital is like a cooperative account, and cooperative account છે બધા ગમે તેમ વાપરો તો બસ. Hence we have to study d orbital separately. However, the usual balance as applicable to the non-transition element can be applied successfully to the transition elements also. જે non transition element છે like sodium કે પછી ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, એ બધાને આપણે બેલેન્સ થિયરી આપીએ છીએ, એવી જ થિયરી આપણે કોને પણ આપી શકીએ છીએ? ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટને પણ આપી શકીએ છીએ. That is good. Okay, so this is the point to be noted about the transitions element, and how this very nicely. Various precious metals such as silver, gold, and platinum, and industrially important metals like iron, copper, and tin to the transitions metal. And this is the most important question that you have to remember, because what is the importance of transitions elements, or write the important metals which are comes into the transitions element. So in transitions element na je metals છે, silver છે, gold છે, and platinum, these are very precious as industries as well as to make the ornaments also, because they are not reactive so much. That's why they are very important study, and hence also industrially important like and titanium belongs to the transitions metal. So transitions metal has wide of work in our lives, and that we can enjoy too. Okay, now next in this unit we shall first deal with the electronic configuration, occurrence, and general characteristics of the transition element, with the special emphasis on the trade in the properties of the first row third transitions metals, along with the preparation and properties and compounds. This will be followed by considerations of the certain general aspects such as the electronic configuration, oxidation states, and chemical activity of the inner transitions element. So this lesson is divided into two parts. First part is we are going to talk about the only the transitions element, and then after we will talk about the inner transition element. If we talk about the transitions element, then transitions element configuration છે, તે લોકોની physical properties છે, અને પછી somehow chemical properties કેટલાકના preparation પણ જોવાના છે. So this is very interesting lesson, કારણ કે આ lesson ના આપણા લાઈફમાં આવવાનું છે. Okay, and that's why this will be very interesting. If I will tell કે ભાઈ કે આની અંદર એક ટિટાનિયમ આવ્યું છે, બરાબર, તો આ ટિટાનિયમ એ કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં કામ લાગે, બરાબર, એ માધુ શું છે, તો તમે સરપ્રાઈઝ થઈ જશો. ઓકે, સો એક મેટલ બનાવવામાં આવે છે નિટિનોલ. ઓકે, નિકલ અને ટિટાનિયમ નથી ભેગું કરેલું, નામ જ છે, નિકલનો ની લીધો અને ટિટાનિયમનો ટી લીધો અને નિટિનોલ બનાવ્યું. Now you know that આ નિટિનોલ પાસે જાદુઈ શક્તિ છે, રિમેમ્બરન્સ પાવર છે. Now this remember,
we will study.